Shivaji Park is one of the very great historical places in the city of Mumbai, the state of Maharashtra, the country of India, and the planet of Earth. पृथ्वीवर भारत देशात महाराष्ट्र राज्यात मुंबई शहरामध्ये शिवाजी पार्क हे एक ऐतिहासिक स्थळ आहे. We are very grateful to the city of Mumbai for giving us the opportunity to utilize this wonderful place to celebrate this festival. मुंबई शहराप्रती आम्ही कृतज्ञ आहोत की आम्हाला ही छान जागा इथे दिली आहे शिवाजी पार्कमध्ये जगन्नाथ रथ यात्रा साजरा करण्यासाठी. There is a Vedic injunction, Sarve Sukhino Bhavantu. Let everyone be happy. शास्त्रांमध्ये म्हटलंय सर्वे जना सुखिनो भवन्तु, सर्वांनी खुश व्हावे. Our beloved Guru Srila Prabhupada would often quote this verse and tell how the purpose of life is to be happy. श्रील प्रभुपाद अनेक वेळा ही उक्ती सांगायचे आणि आपल्याला सांगायचे की हे जीवनाचं लक्ष्य आहे. Anandamayo Vyashat, everyone is looking for satisfaction. प्रत्येक जण हा समाधान शोधतोय. It is our inherent nature. आपलं हे जीवजात स्वभाव आहे. Trying to find happiness in a hard struggle for survival in this world is a great difficulty. कठीण परिस्थिती आहे ही की आपल्या जीवनामध्ये आपण समाधान आणि आनंद शोधत असतो. Why? Because people in general have forgotten how to be happy. आणि कठीण का आहे? कारण लोक हे विसरलेत की आपण खुश आनंदी कसं होऊ शकतो. We are all searching for it, yet so much suffering and pain. आपण सर्वजण आनंदाला शोधत आहोत तरी पण आपल्या जीवनामध्ये वेदना भरपूर आहेत. And because everything is temporary in this world, no happiness can be sustained. आणि या जगातील प्रत्येक वस्तू ही तात्पुरता असल्या कारणाने आनंद जरी मिळाला तरी तो तात्पुरताच असतो. But the Supreme Being has descended into this world many times to remind us what is happiness and how to discover it. पण भगवंत अनेक वेळा या पृथ्वीवर अवतरित होतात आपल्याला सांगण्यासाठी की आनंद खरा काय आहे आणि तो कसा मिळवावा. 5,000 years ago, the Supreme Personality of Godhead appeared as Krishna and spoke the Bhagavad Gita in Kurukshetra. 5,000 वर्षापूर्वी श्रीकृष्ण अवतरित झाले आणि कुरुक्षेत्रामध्ये त्यांनी भगवद्गीता आपल्याला सर्वांना सांगितली. There he taught a formula by which everyone, in whatever particular position of life we're in, can find true happiness. आपण कुठल्याही परिस्थितीत का असे ना पण श्रीकृष्णांनी आपल्याला एक युक्ती सांगितली आहे या भगवद्गीतेमध्ये. In the Gita it is said, Param Brahma Param Dhama Pavitram Idam Uttamam. That Krishna has appeared as Param Brahma, the supreme Brahman. श्रीकृष्ण भगवद्गीतेत सांगतात की ते जे अवतरित झाले ते परम ब्रह्म आहेत. Yada yada hi dharmasya glanirvavati bharata, and how that supreme Brahman has appeared in many forms with many names throughout the ages, throughout history.
आणि भगवद्गीतेत सांगितले की हेच परमब्रह्म केवळ श्रीकृष्ण म्हणून नाही तर अनेक अनेक वेळा विविध अवतारांमध्ये अवतरित झाले आहेत. Aham sarvasya prabhavo mat sarvam pravartate iti matva bhajante mam buddha bhava samanvita. Krishna tells, I am the source of all spiritual and material worlds. Everything emanates from me. The wise who know this worship me with love. श्रीकृष्ण गीतेत सांगतात सर्व आध्यात्मिक ग्रह सर्व सृष्टी ही त्यांच्यापासून उत्पन्न झाली आहे आणि ज्या बुद्धिमान लोकांना हे तत्व माहिती आहे ते सर्व भावनेने त्यांचे भक्ती करतात. Patram pushpam palam toyam yome bhakta priyachchati. That no one is disqualified by any material consideration, whether it be one's caste, one's religion, one's sex, one's race, one's nationality. Sarva yoni shukonteya morateya sambhavantiya thasam brahma mahajoni raham bija pradapita. That this material nature is the energy of the Lord, Mother Nature. And Krishna said, I am the seed-giving father of all living beings. Everyone in all species of life is equally a child of the same Supreme Lord with the same mother. आणि भगवद्गीतेत श्रीकृष्ण म्हणतात की ही भक्ती करण्यासाठी कुठलेही बंधना पलीकडले ही भक्ती, यामध्ये कुठलेही नियम नाहीत, काही नाही, कारण सृष्टी ही आई आहे आणि श्रीकृष्ण बीज प्रदान करणारे पिता आहेत. Krishna tells in Gita, an intelligent person looks for their happiness, their enlightenment, and their meaning in life within. भगवद्गीतेमध्ये श्रीकृष्ण म्हणतात की बुद्धिमान व्यक्ती तोच आहे जो आनंदाला आणि जीवनाच्या खऱ्या अर्थाला स्वतःमध्ये शोधतो. न जायते म्रियते वा कदाचित्. Because the living force within every one of us is a part of God. आपल्या सर्वांमध्ये जो जिवंत आत्मा आहे तो श्रीकृष्णांचा एक अंश आहे. We are Satchit Ananda, eternal, full of knowledge and full of happiness. आपण शाश्वत आहोत, आनंददायी आहोत आणि ज्ञानी पण आहोत. But forgetting who we are and how our true joy in life is in our relationship with Krishna, the all-loving, supreme, attractive Father and Mother, lover and friend of everyone. हे श्रीकृष्ण आपले आई आहेत, आपले वडील आहेत, आपले प्रेमी आहेत आणि आपले सर्वात आकर्षक मित्र आहेत. हे सोपं तत्व आपण जेव्हा विसरतो तेव्हा आपल्या जीवनामध्ये दुःख येतात. And in that forgetfulness we are disconnected from our own true joyful spiritual nature. आणि हे तत्व विसरल्यामुळे आपण स्वतःच्या आनंददायी स्वतःच्या अस्तित्वापासून देखील दुरावतो. When Srila Prabhupada was in London, श्रील प्रभुपाद जेव्हा लंडनमध्ये होते, he was asked, "Why have you come here, Swamiji?" तेथील पत्रकारांनी त्यांना विचारलं, स्वामीजी तुम्ही लंडनमध्ये का आले आहात? We have our own culture, we have our own religion. आमच्याकडे आमची संस्कृती आहे, आमचा धर्म आहे. Srila Prabhupada said, the British came and plundered India for 2 centuries. श्रील प्रभुपादांनी सांगलं, इंग्रज लोक भारतात आले आणि 200 वर्षासाठी त्यांनी भारताला लुटलं. You took all the treasures of India. सर्व धन संपत्ती इथून घेऊन गेले. But you forgot the most valuable of all our treasures. पण सर्वाधिक मौल्यवान संपत्ती विसरले. Our culture. आमची संस्कृती. I have come to give you what you forgot to take. मी तुम्हाला ते द्यायला आलोय जे इंग्रज लोक भारतातून लुटायला विसरले.
Srila Prabhupada said, I have come to remind you what you have forgotten. श्रील प्रभुपाद अनेक वेळा सांगायचे, मी तुम्हाला ते परत आठवण करून द्यायला आलोय जे तुम्ही विसरले आहात. What is true happiness? खरं सुख, खरा आनंद काय आहे? When we understand how everything is Krishna's property and Krishna is our most intimate, loving friend, then we can see things in truth. श्रीकृष्ण सर्व सृष्टीचे मालक आहेत आणि ते आपले खरे मित्र आहेत. जेव्हा हे सत्य आपल्याला स्वीकारतो आपण, तेव्हा आपल्याला खरं सत्य काय आहे, खरं जीवन काय आहे ते कळतं. भोक्ताराम यज्ञ सपसाम सर्वलोकमहेश्वराम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति. There are some philosophers who teach that this world is an illusion and it should be renounced. काही तत्वज्ञानी आहेत, ते म्हणतात हे जे जग आहे हे मिथ्या आहे आणि याचा त्वरित त्याग केला पाहिजे. But Krishna teaches in Gita that this world is his energy. पण भगवद्गीतेमध्ये श्रीकृष्ण म्हणतात की ही प्रकृती तर माझी एक शक्ती आहे. Ishopanishad tells Om Purnam Ada Purnam Idam. The absolute truth is perfect and everything emanating from the absolute, including the immaterial existence, is perfect and complete. ईशोपनिषदात पण सांगितलंय की श्रीकृष्ण हे संपूर्ण आहेत आणि श्रीकृष्णापासून जे काही उत्पन्न होतं तेही संपूर्ण आहे. Everything is sacred in this world when we understand its connection to the Supreme. या जगामध्ये कुठलीही वस्तू अपवित्र नाही आहे. का ती पवित्र आहे? कारण त्या वस्तूचा, प्रत्येक वस्तूचा श्रीकृष्णांशी संबंध आहे. Our intelligence, our voice, all of the resources, even technology, everything has a spiritual purpose if we understand the simple principle of seva. आपली बुद्धी, आपली वाचाशक्ती, या जगामध्ये जे काही दिसतंय ते सर्व आपल्याला दिव्य त्या दिवशी दिसेल ज्या दिवशी आपल्याला कळेल या सर्व गोष्टींचा आपण श्रीकृष्णांच्या सेवेमध्ये वापर करू शकतो. Therefore, Sri Chaitanya Mahaprabhu, he established his teachings based on Bhagavad Gita on this principle of Jivera Swarupoi Krishnera Nityadas. That the foundation of knowledge is to know that we are all eternally the loving servants of the Supreme. आणि म्हणून श्री चैतन्य महाप्रभूंनी भगवद्गीतेच्या या तत्वावर आपली शिकवण आधारित केली. आपण श्रीकृष्णांचे नित्य दास आहोत आणि ते आपले प्रेमळ स्वामी आहेत. To honor all the resources of Mother Earth, to honor every living being as the children and the property of our beloved is knowledge. या सृष्टीला आपण श्रीकृष्णांची शक्ती बघून आणि प्रत्येक जीवात्म्याला आपला भाऊ आणि बहीण बघून आपण आपलं सुखी जीवन जगू शकतो. And it is expressed through seva. आणि ही भावना सेवेद्वारे व्यक्त करू शकतो. That seva is to live in harmony with the will of the Supreme. आणि सेवा म्हणजे श्रीकृष्णांच्या म्हणण्यानुसार आपलं जीवन जगणे. To live with compassion, कारुण्यावर आधारित जीवन जगणे, humility, नम्रता, detachment from selfishness. निस्वार्थीपणा. And especially in this age of Kali, this innate love that is within our hearts can be awakened by living in a mood of servitude and chanting the holy names. आणि विशेष रूपाने या कलियुगात आपण ही भावना हरे कृष्ण महामंत्राच्या जपाने उत्पन्न करू शकतो. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. In whatever situation we may be in, the door to perfection is opened if we simply could recognize it. आपण कुठल्याही परिस्थितीत का असेना, पण पूर्णतः आपल्याला योगामध्ये ती संधी आपण ओळखू शकतो. By remembering the Lord. श्रीकृष्णाची आठवण करून. Tukaram was one of the great saints of world history. तुकाराम महाराज हे भारताच्या इतिहासात एक श्रेष्ठ संत आहेत. He lived his life in Maharashtra, our state.
महाराष्ट्रामध्ये ते जगले आहेत. He taught us what it means to practice yoga in love. त्यांनी आपल्याला शिकवलं श्रीकृष्णांशी संबंध प्रेमावर आधारित कसा ठेवावा. He wasn't asking his beloved Krishna, Vittal, for favors for himself. त्यांनी विठ्ठलाला कधी स्वतःसाठी काही मागितलं नाही. He lived and he prayed for the satisfaction of the Lord and for himself to be an instrument of compassion for others. आपले जीवन कसे जगले श्रीकृष्णांच्या प्रित्यर्थ आणि श्रीकृष्णांना काय आवडेल त्या अनुसार. He lived in such difficult situations. फार कठीण परिस्थिती होती त्यांची. When he was young, his mother, his father, they died. बालपणातच आई आणि वडील निघून गेले. There was a great drought. फार दुष्काळग्रस्त परिस्थिती होती. Starvation all around him. सर्वीकडे भूकमारी होती. His own wife and son died. त्यांच्या स्वतःच्या पत्नी आणि त्यांचा स्वतःचा मुलगा मरण पावले. He had nothing. काहीही उरलं नाही. He went to Brahmagiri, a sacred mountain. ब्रह्मगिरीला गेले, जे एक पवित्र पर्वत आहे. He didn't give up hope. सर्व काही निघून गेलं पण आशा त्यांनी सोडली नाही. He understood that death is inevitable in every situation. मृत्यू प्रत्येक परिस्थितीमध्ये अटळ आहे. He was a loving, soft-hearted person who took all of these different calamities as opportunities to turn to God. जीवनातील प्रत्येक कठीण परिस्थितीला त्यांनी एक संधी म्हणून बघितलं, कसं मी श्रीकृष्णांची शरण घेऊ. While he was on that mountain, he was attacked by snakes and tigers. आणि त्या पर्वतावर त्यांच्यावर Scorpions and mosquitoes. विंचू, साप आणि वाघांनी प्रहार केला. He didn't think, God, why are you doing all this to me? त्यांनी कधीही हा प्रश्न नाही विचारला, असं माझ्यासोबत का होत आहे. My beloved Vittal Dev, how may I serve you? नेहमी एकच प्रश्न आहे, हे विठ्ठला मी तुझी सेवा कशी करू. He was such an enlightened personality. Although he was not from a higher caste, he was a simple man. He was empowered to write beautiful abhangas or songs. जरी एखाद्या उच्च कुळात त्यांचा जन्म नसेल, एक साधारण व्यक्ती होते, पण त्यांना श्रीकृष्णांनी फार शक्ती प्रदान केली होती. फार सुंदर गोड अभंग ते रचू शकत होते. Expressing the very essence of yoga, the essence of all the knowledge of all the scriptures of the world in simple language. सर्व शास्त्रामध्ये जे काही ज्ञान आहे त्याचा सार ते सोप्या भाषेमध्ये रचू शकत होते. Sharanagati, which means seeking shelter of the Lord and giving that shelter to others. समर्पणाची भावना त्यांनी या अभंगामधून सांगितली आपल्याला. स्वतः कशी शरण घ्यावी आणि इतरांना कशी शरण घ्यायला शिकवावं. He was tested again and again. त्यांच्या फार परीक्षा झाल्या. One learned scholar, Brahmin, Rameshwar Bhatt, he was very envious of Tukaram. फार मोठे एक ब्राह्मण शास्त्री होते रामेश्वर भट. त्यांना त्यांच्याप्रती द्वेष होता. He heard his abhangas, such beautiful poetry. त्यांनी हे अभंग वाचले आणि म्हणाले, किती सुंदर गोड कविता लिहिल्या आहेत या. He condemned Tukaram Maharaj, you are from a lower caste, you have no right to be teaching these sacred truths. आणि त्यांनी एक फरमान काढला की तुम्ही उच्च कुळातले नाही आहात म्हणून तुम्ही श्रीकृष्णांना वर्णन करणारी कविता लिहू शकत नाही. He came with a gang of dacoits. ते डाकूंना घेऊन आले. Like a small army with weapons. And they forced Tukaram to take all of his writings, the only copies that were handwritten, and throw them in a river in Indrayani with the weight of a rock to sink them to the bottom and destroy them. आणि या सैनिकांनी काय करावं तर तुकाराम महाराजांना त्यांनी जबरदस्ती केली की त्यांनी स्वलिखित त्यांचे अभंग एका दगडाला बांधून इंद्रायणी नदीमध्ये बुडवले. Very difficult. He had nothing. He gave years and years of his life
to write this beautiful devotional poetry to inspire the world, and he was forced to destroy it. संपूर्ण जीवन त्यांनी ज्या कार्यासाठी दिलं होतं ते स्वलिखित अभंग त्यांच्या डोळ्यासमोर त्यांना जबरदस्ती केली आणि नदीत बुडवले. But he was not discouraged. पण ते हताश नाही झाले कधी. Whatever situation, my Lord, I'm yours. कुठल्याही परिस्थितीमध्ये भगवंता मी तुझाच दास आहे. And after several days, he and many of his followers had a dream to come to the Indriyani River. आणि अनेक दिवसांनी तुकाराम महाराजांना आणि त्यांच्या अनुयायींना एक स्वप्न आलं, कृपया तुम्ही इंद्रायणी नदीच्या तटावर या. There was large crowd. फार तिथे एक लोक जमले. Even the envious scholar who forced him to do this. आणि हे रामेश्वर शास्त्रीही पोचले तिथे. And all of those scripts of his poetry, handwritten, came to the surface of the water. आणि हे सर्व हस्तलिखित अभंग तरंगत नदीवर आले. They didn't even get wet. ओलेही नाही झाले होते. Chhatrapati Shivaji, the king, he heard about all these things. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी हे सर्व ऐकले. He sent Sant Tukaram jewels and silks and lamps, so many valuable gifts. त्यांनी तुकाराम महाराजांना अनेक मौल्यवान गोष्टींचा नजराणा पाठवला. Tukaram told the messengers, bring them back to the king. I have no interest in these things. तुकाराम महाराजांनी त्यांना नाकारले आणि म्हणाले, मला यामध्ये काहीही घेणं देणं नाही. The treasures of these worlds are just distractions for me. या जगातल्या गोष्टी केवळ मला माझ्या मार्गापासून दुसरीकडे नेतील. When the king saw such a poor man is sending back such wealth, he wanted to meet him. महाराजांना जेव्हा कळलं की हा नजराणा परत पाठवलाय, त्यांच्या मनामध्ये एक उत्कंठा निर्माण झाली, मला या संतांना भेटायचंय. When Shivaji Chhatrapati arrived to meet Tukaram, he wanted to give Tukaram something. He was the Raj. He had so much power, so much influence, so much fame, so much wealth. He wanted to give anything to him. शिवाजी महाराज जेव्हा तिथे पोहोचले तेव्हा त्यांची इच्छा होती काहीतरी द्यावं, माझ्याकडे भरपूर काही आहे घेण्यासाठी, काहीतरी घ्या, काहीतरी घ्या. Sant Tukaram, he said to the king that if you want to give something to me, promise me that you will chant the holy names of Krishna. आणि तुकाराम महाराजांनी महाराजांकडून एकच मागणी केली, जर तुम्हाला काही द्यायचं असेल तर हे वचन द्या की तुम्ही नेहमी भगवंताचं नाम स्मरण कराल. That you will put your faith and your love in Krishna. की तुम्ही तुमची श्रद्धा श्रीकृष्णांना प्रेम करण्यात लावाल. I want nothing else. मला तुमच्याकडून काहीही दुसरी गोष्ट नको. We cannot imitate such a personality. आपण अशा व्यक्तीचं अनुकरण करू शकत नाही. And we should not try. आणि आपण असा प्रयत्नही करू नये. Mahajano yena katasa panta, but to follow in the footsteps of the principles that such great personalities live by is the path to the supreme liberation. पण आपण अशा थोर संतांकडून आणि थोर व्यक्तींकडून शिकू शकतो, अनुसरण करू शकतो. त्यांनी जे आपल्याला तत्व शिकवले त्या तत्वानुसार आपण जगू शकतो. The Bhagavad Gita concludes with this simple verse that great saints like Tukaram lived by. Sarva dharman parityasya mamekam sharanam vraja. Aham tvam sarva papebhyo mokshayi samimasuchaha. To abandon all varieties of our occupational dharma and in our heart of hearts to seek shelter of the Supreme Lord. भगवद्गीतेतही श्रीकृष्ण असंच आपल्याला सांगतायत 18व्या अध्यायामध्ये की आपण सर्व व्यावसायिक धर्मांचा त्याग करून श्रीकृष्णांची शरण घेतली पाहिजे. And we could do that as mothers, as fathers, as farmers, artists, educators, politicians, in business, industry, technology. Dharma in its true essence
that Krishna is speaking in Gita is to utilize all of our God-given gifts for the well-being of others by bringing about a spiritual transformation in our own and others' lives. आपण आई असू दे, वडील असू दे, कुठल्याही व्यवसायात असू दे, आपण सर्व या तत्वांचं पालन करू शकतो. आपल्या जीवनामध्ये परिवर्तन आणून इतरांच्या जीवनामध्ये आपण परिवर्तन आणण्याचा प्रयत्न करू शकतो. मन्मना भव मद्भक्तो मज्जशीं नमस्कुरु माम एवैषसि सत्यं ते प्रतिजनि प्रियोषि. By always remembering the Lord and by living in a spirit of seva, devotion. श्रीकृष्णांचं नित्य स्मरण करून आणि आपल्या जीवनामध्ये त्यांची सेवा करून. That is the true wealth of the soul. हे आपली खरी संपत्ती आहे. And it is within all of us. आणि ही संपत्ती आपल्या सर्वांकडे आहे. And the Lord and the saints have come to this world to remind us. आणि श्रीकृष्ण या जगामध्ये वारंवार येतात केवळ आपल्याला हे विस्मरण झालेलं तत्व परत स्मरण करण्यासाठी. This message was spoken on the battlefield of Kurukshetra. हा संदेश कुरुक्षेत्राच्या रणांगणावर सांगितला आहे. But prior to the speaking of Bhagavad Gita, another wonderful story is narrated in the Srimad Bhagavatam that took place in Kurukshetra. हा संदेश श्रीकृष्णांनी कुरुक्षेत्रावर जेव्हा सांगितला त्याआधी कुरुक्षेत्रामध्येच एक दुसरी घटना सांगितली आहे, ती भागवतात सांगितली आहे. The Parabrahma, the supreme truth, descended into this world as Krishna, and he was living as an apparent ordinary child in Vrindavan. परम सत्य श्रीकृष्ण हे वृंदावनामध्ये एका साधारण बालकासारखे राहत होते. Where he gave the opportunity and the full experience for people to love him and be loved by him as a friend, as their child, and as their lover. आणि वृंदावनामध्ये त्यांनी सर्व जीवांना अशी संधी दिली की त्यांनी श्रीकृष्णांना आपला मित्र, आपला मूल किंवा आपले वडील, आपले प्रेमी म्हणून प्रेम करतील. When Krishna was just about 3 years old, जेव्हा श्रीकृष्ण केवळ 3 वर्षांचे होते, at Brahmanda Ghat in Gokul, गोकुळामध्ये ब्रह्मांड घाटात his little friends came to Yashoda Mai and complained, "We saw your little Gopal eating dirt from the riverbank." आम्ही तुमच्या मुलांना बघितलंय असं त्यांच्या मित्रांनी यशोदामाईंना एक कंप्लेंट केली. आम्ही त्यांना बघितलं त्यांनी नदीची माती खाल्ली. Yashoda Mai is not seeing Krishna as God, she's seeing as her child. यशोदा आपल्या मुलाला श्रीकृष्णांना परमेश्वर म्हणून नाही बघत आहेत, एक आपल्या स्वतःचा मूल म्हणून बघतायत. She's the very personification of the essence of the completeness of motherly love. मातृत्वाची परम स्रोत आहेत यशोदामाई. She's so worried. Krishna, why have you eaten dirt? Don't you know you will get sick? त्यांना अत्यंत चित्त झाली. अरे कृष्णा, तू माती का खातोय? तुला माहिती नाही तू आजारी पडशील? Krishna said, I did not eat dirt. श्रीकृष्ण म्हणतात मी कुठे खाल्ली माती? Yashoda Mai said, but your friends are saying you eat dirt. यशोदा म्हणतात पण तुझे मित्र सगळे तेच सांगतायत. Even Balaram is saying you eat dirt. सर्व मित्र काय तर बलरामही तेच सांगतायत. Krishna said they are liars. श्रीकृष्ण म्हणतात ते सर्व जण खोटारडे आहेत. But why would they lie about you? They're your friends. They're always with you. यशोदाबाई म्हणतात पण ते खोटारडे का होतील? ते तर तुझे मित्र आहेत, ते शुभचिंतक आहेत तुझे. They are angry with me. अहो त्यांना माझ्यावर राग आलाय. If you say you didn't eat dirt, open your mouth. Let me see inside. अच्छा बरं एक सांग, तू जर माती नाही खाल्ली असं तोंड उघड बरं. Here's the supreme absolute truth. Telling a lie. हे परम सत्य आहे जे निव्वळ खोटं बोलतायत. But he's not telling a lie. पण ते खोटं नाही बोलत आहेत. Because the absolute truth is the highest truth. कारण परम सत्य हे स्वतः सत्याची एक मूर्ती आहे. He's simply speaking in such a way to increase the intensity of the motherly love of his mother. श्रीकृष्ण असे का बोलतायत?
आपल्या मातेकडून मातृत्वाची भावना प्रखर रूपाने उत्पन्न व्हावी म्हणून. And that love is the highest truth. आणि ते जे प्रेम आहे ते खरं सत्य आहे. He opened his mouth. त्यांनी आपले मुख प्रदर्शन केलं. She looked inside. त्यांनी आतमध्ये बघितलं यशोदामाईंनी. She saw the entire cosmic manifestation. सर्व सृष्टी त्यांनी श्रीकृष्णाच्या मुखात बघितली. She saw planets. त्यांनी अनेक ग्रह बघितले. Within the planets, she saw oceans and mountains. ग्रहांमध्ये अनेक पर्वत आणि सागर बघितले. The devotees. देवतांना दर्शन All केले. species of life. सर्व योनी होत्या. She looked closer. त्यांनी अजून निरीक्षण केलं. And she saw herself looking in Krishna's mouth. आणि त्यांनी काय बघावं तर त्यांनी बघितलं मी स्वतः श्रीकृष्णाच्या मुखात बघते हे त्यांनी She was बघितलं. stunned. त्यांना आश्चर्यचकित झाले. What am I seeing? मी हे काय बघते? How is this possible? हे कसं शक्य आहे? How can the entire universe be in the little mouth of a little child? हे सर्व ब्रह्मांड माझ्या बालकाच्या मुखामध्ये कसं असू शकतं? His mouth didn't get bigger. श्रीकृष्णाचं तोंड हे काही मोठं झालं नाही. The universe didn't get smaller. हा ब्रह्मांड काही लहान झाला नाही. But Achintya Shakti. अचिंत्य शक्ती. But everything she was seeing within him. पण यशोदामाईंनी सर्व काही श्रीकृष्णाच्या मुखात बघितलं. And then she started to think, what is happening? मग त्यांनी आत्मनिरीक्षण केलं. हे सगळं मी काय बघते? I am thinking I'm the queen of Vrindavan. But now, who is this Krishna? She was speechless. आजपर्यंत मी विचार करत होते की मी वृंदावनेश्वरी आहे, मी वृंदावनची राणी आहे. पण हे काय सत्य आहे, काय खोटं आहे? Maybe I'm asleep and dreaming. कदाचित मी झोपी गेलेली आहे आणि मी स्वप्न बघते. But that's not possible because my eyes are open. पण डोळे उघडे ठेवून कधी कोणी झोपी जात नाही. Maybe I'm mentally going crazy. कदाचित मला वेडेपणाचा काही प्रभाव होतोय. No, but I'm very healthy mentally. Everything is quite systematic in my life. नाही पण असंही काही वाटत नाहीये. मी सर्व काही नीट बघते. Maybe my son is the supreme being or some great yogi. कदाचित माझा मुलगा हे खूप मोठे योगी आहेत किंवा परमेश्वर तर नाहीत. That's what Garga Muni said. गर्ग मुनींनी सांगितलं होतं. But when Krishna's thirsty for the milk from my body, he cries. And he won't stop crying till I feed him. पण जर ते महायोगी आहेत, परमेश्वर आहेत, तेव्हा माझ्या दुधासाठी जेव्हा उत्कंठा होते तेव्हा दूध जेव्हापर्यंत मिळत नाही तेव्हापर्यंत रडा रडतात. And when there's thunder and lightning, Krishna comes running and crying, Mother, Mother, please protect me. And unless I embrace him, he won't stop trembling. आणि कधी कधी आभाळात जेव्हा वीज चमकते तेव्हा धावत पळत माझ्याकडे येतो आणि माझ्या पदरात आपल्या चेहऱ्याला स्वतःला लपवतो आणि म्हणतो आई मला वाचवा, आई मला वाचवा. And he goes to the neighbors' houses and steals butter. शेजाऱ्यांकडे जाऊन लोणी चोरतात. Let anyone think what they want, but Krishna knows and I know what is the truth. कोणाला काही म्हणू द्या, मला माहिती आणि श्रीकृष्णांना माहिती आहे खरं सत्य काय आहे. I am his mother and he is my son. मी त्यांची आई आणि ते माझे मुलगा आहेत, हेच परम सत्य आहे. And as she's thinking all these philosophies, Krishna closes his mouth and smiles. आणि हे सगळे मोठे मोठे तात्विक विचार करताना श्रीकृष्णांनी आपलं मुख बंद केलं आणि हसू लागले. The pure beauty and sweetness of his smile captures her motherly love in such a way that she completely forgets that she just saw the universe in his mouth. श्रीकृष्णांच्या स्मित हास्याचा जो गोडवा होता त्यांनी यशोदामाईला परत विस्मरण केलं. त्यांनी हे सर्व दृश्य बघितलं असं. Krishna played with his friends, the Gopas. श्रीकृष्ण आपल्या गोपांसोबत अनेक खेळ खेळायचे. And he would dance in the dance of the supreme, purest form of ecstatic love with the gopis. आणि गोपींसोबतही शुद्ध प्रेमामध्ये नृत्य करायचे. And then Akrura came to Vrindavan. Krishna was less than 11 years old at the time, and he left. आणि एक दिवशी अक्रूर वृंदावनात आले आणि 11 वर्षापेक्षा कमी वय असताना श्रीकृष्णांना वृंदावनातून घेऊन गेले. He went to Mathura. मथुरेला घेऊन गेले.
And the Gopas and the Gopis, their prananath, the Lord of their life, had left them. आणि सर्व गोपी आणि गोपींचे जणू काही प्राणच निघून गेले. They cried, फार रडले. simply awaiting for him to return. एकच आशा होती, कधीतरी श्रीकृष्ण परततील. In this viraha bhav, in this love and separation, Krishna in their hearts was reciprocating in the most intimate way. आणि या विरह भावनेमध्ये श्रीकृष्ण त्यांना अत्यंत आत्मीयतेने त्यांना प्रेम देत होते. And then they learned that instead of coming back to Vrindavan, he went to Dwarka. आणि त्यांना असं कळलं की वृंदावनामध्ये परत येण्याऐवजी मथुरेहून ते द्वारकेला निघून गेलेत. He became a great prince in a royal dynasty. खूप मोठे राजकुमार झालेत, खूप मोठ्या एका वंशात. Many years and decades passed. फार वर्ष निघून गेले. There was a solar eclipse that was about to come. एक सूर्यग्रहण होणार होता. According to tradition, people will go on a pilgrimage to Kurukshetra, a very holy, sacred place, to observe spiritual practices during the solar eclipse. संस्कृती अनुसार अनेक लोक अशा काळी एका पवित्र ठिकाणी कुरुक्षेत्राला जायचे आणि तिथे काही क्रियाकर्म करून आपल्याला स्वतःला शुद्ध ठेवायचे. Krishna sent an invitation to the residents of Vrindavan, the Brijabasis, to meet him in Kurukshetra. आणि ही संधी साधून श्रीकृष्णांनी वृंदावनवासींना एक पत्र लिहिलं की कदाचित तुम्ही पण मला भेटायला कुरुक्षेत्रामध्ये येऊ शकता. After so many years of living to see Krishna again, they were in such eagerness anticipating this meeting. अनेक वर्ष क्षणोक्षणी हाच विचार होता की कधी आम्ही श्रीकृष्णांना भेटू, आणि अशा परिस्थितीमध्ये त्यांना हे पत्र आलं. In Kurukshetra, Shri Radha Rani met with Krishna. आणि या घटनेमध्ये श्रीमती राधाराणी श्रीकृष्णांना कुरुक्षेत्रामध्ये भेटल्या. She cried, फार रडल्या. "You are the same Krishna, and I am the same Radha. And these are the same moonlit nights of the spring season. But I wish to take you back to Vrindavan." तुम्ही तेच श्रीकृष्ण आहात, मी तीच श्रीमती राधाराणी आहे, पण हा जो काळ आहे तो पण तोच आहे, पण माझी एकच इच्छा आहे की आपण परत वृंदावनात जावं. Here you are surrounded by military phalanxes, royal elephants and chariots. I want to take you back to the simple forest on the bank of the Yamuna where there's flowers and the chirping of birds and the humming of bees. इथे अनेक अनेक सैनिकांचा, हत्यांचा, रथांचा घेरावा आहे, पण मला तुम्हाला वृंदावनाच्या आपल्या साध्या वातावरणात घेऊन जायचं आहे, जिथे पक्षी आहेत, जिथे. Here you are dressed in the royal garments and jewels of a prince. इथे तुम्ही रत्नविभूषित एका राजकुमारासारखे दिसताय. Please come back to Vrindavan. We want to see you as a simple cowherd boy with the gunjamala around your neck and a little peacock feather in your hair. आम्हाला तुम्हाला वृंदावनमध्ये एका गोपाळासारखा बघायचं आहे, गळ्यामध्ये गुंजमाला आणि वर एक मोरपंख. The freedom to love Krishna the way they did in Vrindavan was not possible. For Krishna's pleasure, they were begging, "Please come home." And in their minds, they had a meditation. श्रीकृष्णांना प्रेम करायचं जे वातावरण वृंदावनात आहे ते कुरुक्षेत्रामध्ये उपलब्ध नव्हतं, म्हणून श्रीकृष्णांच्या आनंदासाठी त्यांनी त्यांना आमंत्रण दिलं. In their minds, they created chariots. त्यांच्या मनात त्यांनी श्रीकृष्णांसाठी एक रथ बनवला. One for Krishna, one for his brother Balaram and his sister Subhadra. एक रथावर श्रीकृष्णांना ठेवलं, दुसऱ्या रथावर बलरामजींना आणि तिसऱ्या रथावर सुभद्रा देवी. And in their chariots, their heart of hearts, they brought Krishna back
to Vrindavan. आणि आपल्या मनामध्ये त्यांनी ध्यान करून श्रीकृष्णांना वृंदावनामध्ये खेचत नेलं. This very story is the Ratha Yatra festival. ही जी कहाणी आहे ही रथयात्रा साजरा करतोय आपण. Lord Jagannath, Krishna, Balaram and Subhadra are being brought back home into our hearts. श्रीकृष्ण, श्री बलदेव आणि सुभद्रांना आपण आपल्या हृदयाच्या वृंदावनामध्ये आणायचा प्रयत्न करतोय. Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu, he taught his followers and taught all the world for all time to come the mood to celebrate the Ratha Yatra. श्री चैतन्य महाप्रभूंनी आपल्याला हे रहस्य सांगितलंय रथयात्रा कशी साजरा करावी. The day before Ratha Yatra, he would take hundreds of his devotees to the destination of the Ratha Yatra, Gundicha Mandir. रथयात्रेच्या पूर्व दिवशी श्री चैतन्य महाप्रभू आपल्या सर्व भक्तांना रथयात्रा जिथे पोहोचते गुंडीचा मंदिर तिथे घेऊन जायचे. From the Jagannath temple, which represents Dwarka in this Leela or Kurukshetra, he's brought to Gundicha representing Vrindavan. जगन्नाथ मंदिर हे द्वारकेचं किंवा कुरुक्षेत्राचं प्रतीक आहे आणि गुंडीच्या मंदिर हे वृंदावनाचं प्रतीक आहे. Also representing our hearts. आणि हेच गुंडीच्या मंदिर आपल्या हृदयाचं पण प्रतीक आहे. Because our hearts are meant to be the abode of the Lord. कारण आपल्या हृदयाचं हे कर्तव्य आहे की आपण श्रीकृष्णांना तिथे स्थान द्यावं. Ishvara sarvabhutanam hrideshya tishtati. Krishna tells in Bhagavad Gita, I am in the heart of every living being. श्रीकृष्ण आपल्याला सांगतात मी प्रत्येक जीवाच्या हृदयामध्ये स्थित आहे. But if the heart is a dirty place, we cannot perceive him. पण आपलं हृदय जर अस्वच्छ असेल तर आपण श्रीकृष्णांना तिथे स्वागत करू शकत नाही. Yeyatamam prapadyante. Krishna reveals himself according to the purity of our intentions. श्रीकृष्ण आपल्याला आपल्या निर्मळते अनुसार स्वतःला प्रकट करतात. Lord Chaitanya had all of his devotees thoroughly clean the Gundicha temple. आणि म्हणून श्री चैतन्य महाप्रभू आपल्या भक्तांना घेऊन गुंडीच्या मंदिराचं पूर्णपणे संपूर्णपणे मार्जन करत. And he taught that this Ratha Yatra is to bring Krishna back into our hearts. But the process of Ratha Yatra, through this singing, through this dancing, through this association of saintly people, through this mood of service, is to purify, cleanse our hearts of lust and envy and anger and greed and arrogance and illusion. आणि श्री चैतन्य महाप्रभूंनी आपल्याला शिकवलं रथयात्रेच्या वेळेस जेव्हा आपण नृत्य करतो, कीर्तन करतो, भक्तांचा संग करतो, त्यांनी आपल्याला हृदयाचं मार्जन करायचं आणि या शुद्ध वातावरणामध्ये श्रीकृष्णांना आमंत्रण करायचं. When the heart is cleaned of all these artificial things, only one thing remains: the pure light of ecstatic love. जेव्हा आपल्या हृदयातून सर्व अनर्थ निघून जातील तेव्हा केवळ तिथे प्रेम उरेल. And that love in the relationship between Krishna and his devotees is the highest truth. आणि हे प्रेम जे श्रीकृष्ण आणि एका भक्तामध्ये असतं तेच परम सत्य आहे. There was a devotee of Lord Chaitanya. श्री चैतन्य महाप्रभूंचे एक भक्त होते. He was one of the best friends of Lord Chaitanya's father. श्री चैतन्य महाप्रभूंच्या वडिलांचे ते परम मित्र होते. His name was Jagadish Pandit. त्यांचं नाव होतं जगदीश पंडित. Before Sri Chaitanya Mahaprabhu took sannyas, he sent Jagadish Pandit to Jagannath Puri. श्री चैतन्य महाप्रभूंनी संन्यास स्वीकारण्याआधी त्यांनी जगदीश पंडितांना जगन्नाथपुरीला पाठवलं. To enlighten people in Sankirtan, the congregational chanting of the holy names, and the path of pure ecstatic prema or bhakti. हरिनामाचा संकीर्तनाचा प्रचार करण्यासाठी आणि शुद्ध भक्तीचा प्रचारासाठी. When Jagadish Pandit was in Puri, upon seeing Lord Jagannath, his heart completely melted with love.
जगदीश पंडित जेव्हा जगन्नाथपुरीत होते त्यांचं हृदय पूर्णपणे द्रवित झालं शुद्ध प्रेमामुळे. He was captivated by Jagannath's mercy. जगन्नाथच्या कृपेने त्यांना आवरण केलं होतं. But then it was time for him to return to Navadvip. पण एक वेळ आली जेव्हा त्यांना परत नवदीपला जाणं भाग होतं. As he was walking back, he could hardly walk. He was crying in separation from Krishna in his form of Jagannath. नवदीपला परतताना एक पाऊल घेणंही त्यांच्यासाठी कठीण होत होतं. वारंवार त्यांना जगन्नाथ देवांची आठवण होत होती. Jagannath is in everyone's heart. ते जगन्नाथजी सर्वांच्या हृदयात आहेत. He understood Jagadish Pandit's condition of devotion. त्यांना लक्षात आलं जगदीशांना माझ्याप्रती किती प्रेम आहे. He was performing his duty of returning home, but he couldn't bear the separation. जगदीश पंडित आपलं कर्तव्य पालन करत होते पण कर्तव्य पालन करताना त्यांना फार कठीण जात होतं. So many pilgrims go to Puri. अनेक भक्त लोक पुरीला जातात. But how many such pilgrims, when they're leaving Puri, are feeling like Jagadish Pandit? पण असे अनेक भक्त जे पुरीला जातात ते तिथून परतताना किती लोक जगदीश पंडितांसारखे रडतायत? That is the question. हा एक खूप मोठा प्रश्न आहे. When we really receive the mercy of the Lord, then this loving feelings of separation are awakened within us. जेव्हा आपल्याला श्रीकृष्णांची खरी कृपा मिळते तेव्हा आपल्या मनामध्ये त्यांच्याप्रती प्रेम किंवा स्नेह निर्माण होतं. So in a dream, Jagannath appeared to Jagadish Pandit आणि म्हणून एका स्वप्नामध्ये जगन्नाथजी जगदीश पंडितांच्या स्वप्नात आले and told him, you should return to Puri आणि त्यांनी त्यांना आदेश दिला तुम्ही पुरीला परत जा because I want to come with you कारण मला तुमच्या सोबत जायचं आहे back to your home. तुमच्या घरी. Simultaneously, Jagannath appeared to the king of Orissa. आणि त्याच क्षणी जगन्नाथजी पुरीच्या राजाच्या स्वप्नातही आले And told the king, very soon is the Navakalevara, where they changed the forms of Jagannath. त्यांनी राजाला सांगितलं लवकरच नवकलेवरम जिथे जगन्नाथजींचं शरीर बदलतं ते आहे. They make a new form of Jagannath and take the essence from the heart of Jagannath and put in a new form. जगन्नाथजींसाठी 12 वर्षांनी नवीन मूर्ती बनते आणि जगन्नाथजीचा एक मध्यभागी एक पदार्थ आहे तो परत नवीन मूर्तीत ठेवतात. The previous form is Samadhi Stavigraha. Jagannath told the king, give that form to Jagadish Pandit. नवीन मूर्ती स्थापित झाल्यावर जी जुनी मूर्ती आहे त्याची समाधी होते पण जगन्नाथजींनी राजाला स्वप्नात सांगितलं की ती जी जुनी मूर्ती आहे ती जगदीश पंडितांना द्या. Now Jagadish Pandit, he's a Brahmin. He has to walk so many hundreds and hundreds of miles, and we know how big Jagannath is. It takes a dozen dietapatis to carry him with ropes and putting him on pillows every few steps, and just to take him out of the temple to the chariot is a great effort. आपल्याला सर्वांना माहिती आहे की जगन्नाथजींना मंदिरातून जेव्हा रथावर घेऊन जातात तेव्हा प्रत्येक पावलोपावली किती कठीण होतं आणि किती लोक लागतात त्यांना उचलायला. आणि जगदीश पंडित एक ब्राह्मण आहेत काही क्षत्रिय राजा नाही आहेत की त्यांच्याकडे अनेक सेवक आहेत एवढ्या मोठ्या मूर्तीला घेऊन जाण्यासाठी. But Jagannath is Yogeshwara. पण जगन्नाथजी योगेश्वर आहेत. I heard about this in Braj Mohan Prabhu's class this morning. आज सकाळी मी ब्रजमोहन प्रभूंच्या क्लासमध्ये हे ऐकलं. He is the source of all mystic powers. सर्व योगिक सिद्धींचे ते स्रोत आहेत. One mystic power is to become very heavy and another is to become very light. एक सिद्धी आहे की आपण खूप वजनी बनू आणि एक आहे की त्या उलट बनू. Jagannath made himself as light as a feather. त्यांनी स्वतःला खूप हलकं बनवलं. His form was like a cork. And Jagadish Pandit, when King Pratap said, here is Jagannath. He took a stick and wrapped Jagannath up and just picked him up and carried him back with a stick. आणि जगदीश पंडित जेव्हा जगन्नाथपुरीला पोहोचले तेव्हा त्यांनी बघितलं की जगन्नाथजींची भव्य मोठी मूर्ती फार हलकी होती. त्यांनी जगन्नाथजींना एका कापडात बांधलं एका काठीला बांधलं आणि आपल्या खांद्यावर टाकलं. But Jagannath said, as soon as you put me down, I will stay there.
आणि जगन्नाथजी म्हणाले, जर कुठल्या ठिकाणी तुम्हाला खाली ठेवलंस तर मी तिथेच राहीन. And on the bank of the river Ganga, in a place called Jashohar, they placed Jagannath down, and to this day he is there giving his darshan. गंगा नदीच्या काठावर एक जागा आहे यशोहर, तिथे त्यांनी काही काळासाठी जगन्नाथजींना खाली ठेवलं आणि आजही ते जगन्नाथजी तिथे दर्शन देत आहेत. The love of the Lord and his devotee. Just by hearing these stories, it awakens our propensity to love and serve the Lord. श्रीकृष्णांचं आपल्या भक्तांप्रती काय प्रेम आहे, या गोष्टी ऐकून देखील आपल्या हृदयामध्ये त्यांच्या प्रती प्रेम उत्पन्न होऊ शकतं. There was a great devotee from Odisha. ओडिसामधले एक फार भक्त आहेत छान. His name was Rasika Murari or Rasikananda. त्यांचं नाव होतं रसिक मुरारी किंवा रसिकानंद. He was such a great devotee, a disciple of Shamananda Goswami. श्यामानंद गोस्वामींचे शिष्य होते. And in his area, he was inducing thousands and thousands of people to live in a spirit of pure devotion. आणि आपल्या प्रदेशामध्ये त्यांनी प्रचार करून अनेक अनेक लोकांना, हजारो लोकांना शुद्ध भक्तीच्या मार्गावर प्रेरित केलं होतं. Enlightening people to the happiness of the soul and loving devotion to Krishna, Jagannath. आत्म्याचा आनंद आणि श्रीकृष्णांना प्रेमाचा आनंद त्यांनी सर्वांना वाटप केला होता. He was spreading Harinam Sankirtan, Bhagavad Gita, Srimad Bhagavat. हरिनाम संकीर्तन, भगवद्गीता, भागवताचा प्रचार करत होते. When he was coming for the Ratha Yatra, एकेकाळी रसिकानंद रथयात्रेसाठी येत होते. somehow or other there were so many impediments in his journey. काही कारणांमुळे फार अडथळे निर्माण होते. He was late. उशीर झाला त्यांना. The Ratha Yatra was carrying on. They came to a place called Balagandi, which is almost the end of the procession. रथयात्रा चालूच होती आणि बलगंडी नावाच्या ठिकाणी आली, जिथे समाप्तच होत होते. At that place, nobody could move the chariots. त्या ठिकाणी लोकांनी बघितलं, आम्ही किती प्रयत्न करतोय पण रथयात्रा काही हलत नाहीये. It was very disturbing. There were thousands of people pulling the ropes. हजारो हजारो लोक खेचत होते पण रथ एक कणही हलत नव्हता. The king brought royal elephants and wrestlers. They were pulling and pulling and pulling, but the chariot would not move. राजांनी हत्यांना बोलवलं, पहलवानांना बोलवलं, पण 1 सेंटीमीटरही रथ हलत नव्हता. They didn't know what to do. काही समजेना. But then one of the chief priests, one of the Dayatapatis, who was taking care of Jagannath on the chariot, he heard Jagannath speak that I will not move until Rasikananda comes. आणि Because he has spread my holy names and my holy glories, and he's risked everything. He's sacrificed his whole life for the betterment and compassion for other living beings. I want him to be a part of this festival. आणि त्या क्षणी दैतपती होते एक श्रेष्ठ, त्यांनी जगन्नाथजींचा आवाज ऐकला. जगन्नाथजींनी म्हटलं, कारण रसिकानंद इथे नाही आहेत, रसिकानंदांनी आपल्या प्राणांची कठीण परिस्थिती करून माझ्या नावाचा, माझ्या लीलांचा प्रचार केलाय, ते जेव्हापर्यंत या रथयात्रेत सहभागी होत नाही तेव्हापर्यंत मी इथून हलणार नाही. They immediately stopped even trying to move the chariot. And they went to the Ataranala, the bridge where Rasikananda was just arriving. आणि जगन्नाथजींचा हा संदेश ऐकून सर्वांनी रथाला खेचणं सोडून जगन्नाथपुरीच्या काठावर 18 नाला आहे, तिथे रसिकांना स्वागत करायला गेले. The king of Puri and all of the high priests welcomed him with garlands and brought him to Jagannath's chariot. राजांनी आणि सर्व पुजारींनी त्यांचं महान स्वागत केलं आणि त्यांना रथयात्रेकडे घेऊन आले. Rasikananda, very humble, he offered his dandavat, prostrated obeisances. रसिकानंदांनी नम्रतेने आपले दंडवत प्रणाम केले. With tears of love, he offered his prayers. अश्रुपूर्ण नेत्रांनी त्यांनी निवेदन केले. He approached the chariot.
and very gently with his head, he was offering his head, he was offering his life to Jagannath. He pushed and Jagannath's chariot moved forward. आणि या एकट्या भक्तानी जेव्हा रथाला आपल्या डोक्याने मस्तकाने जेव्हा धक्का दिला, आपलं सर्वस्व अर्पण केलं, रथ लगेच चालू लागलं. These simple stories are the real miracles of life because they reveal the love of the devotee for the Lord and the love of the Lord for the devotee. या साध्या सोप्या गोष्टी आहेत, ह्या खऱ्या सिद्धी आहेत, कारण यामध्ये श्रीकृष्णांचं आपल्या भक्तांप्रती आणि भक्तांचं श्रीकृष्णांप्रतीचं प्रेम प्रदर्शित होतं. Prataparudra Maharaj was the king of all of Odisha, but he swept the road as a simple sweeper for the pleasure of Lord Jagannath and the devotees. And through that devotion of being a servant of the servant of the servant, he was given the highest perfection of life. प्रतापरुद्र महाराज जरी खूप मोठे महाराजा होते, पण जगन्नाथजींच्या सेवेमध्ये त्यांनी एक झाडू हातात घेतला आणि रस्त्याचं मार्जन केलं आणि त्यामुळे त्यांना परमसिद्धी प्राप्त झाली. Srila Prabhupada, understanding the deep spiritual blessing that comes with this Ratha Yatra, he brought it to almost every major city throughout the world. श्रील प्रभुपादांना हे माहीत होतं की रथयात्रेमध्ये सहभागी झाल्यावर आपल्याला श्रीकृष्णांची काय कृपा मिळते आणि म्हणून विश्वातील प्रत्येक प्रमुख शहरांमध्ये त्यांनी रथयात्रा घेऊन गेले. I believe it was 1967 or 8, he had the first Ratha Yatra outside of India in the history of the world. कदाचित 1967 किंवा 68 मध्ये त्यांनी भारताबाहेरची पहिली रथयात्रा साजरा केली. It was in San Francisco, California, USA. अमेरिकेत कॅलिफोर्नियामध्ये सॅन फ्रान्सिस्को नावाचं शहर आहे, तिथे केली. Srila Prabhupada named San Francisco New Jagannath Puri. आणि श्रील प्रभुपादांनी सॅन फ्रान्सिस्कोचं नामकरण केलं नवीन जगन्नाथ पुरी. And after some time, the city of San Francisco officially declared the Ratha Yatra to be an official holiday in San Francisco. आणि अनेक वर्षांनी सॅन फ्रान्सिस्कोच्या आयोजकांनी असं साजरा केलंय की रथयात्रेचा दिवस हा एक अधिकृत सुट्टीचा दिवस आहे. And gradually it went to London and to New York and Chicago and Philadelphia and Los Angeles, and I don't know how many are in Delhi and Punjab. In Africa, throughout Europe and Australia, there's Ratha Yatras happening. Why? To give people an opportunity. Sarve Sukhino Bhavantu. To understand how Krishna wants everyone to be happy. आणि त्यानंतर श्रील प्रभुपादांनी या पृथ्वीवरच्या सर्व भूखंडांवर सर्व प्रमुख शहरांमध्ये ही भगवंतांची रथयात्रा नेली. का? तर सर्वांना शिकवण्यासाठी. सर्वे जना सुखीनो भवन्तु. To have the association of those who are aspiring to love the Lord. प्रत्येकाला एक संधी देत आहेत श्रीकृष्णांना जे प्रेम करतात त्यांचा सहवासाची. To develop a taste for hearing the glories and the teachings of the Lord. श्रीकृष्णांचं नामस्मरण आणि श्रीकृष्णांची शिकवण ऐकण्यासाठी गोडवा निर्माण करतायत आपल्यामध्ये. To find the greatest pleasure in life and utilizing whatever we have as an instrument of the Lord's compassion in this world. भगवंतांनी आपल्याला जे काही दिलंय ते श्रीकृष्णांच्या सेवेमध्ये आपण कसं अर्पण करू हे शिकण्यासाठी. And to find our greatest joy in raising our arms and loudly chanting the holy names of Sri Radha Govinda. आणि आपले हात वर करून जोरात नाम स्मरण करण्यासाठी श्री राधा गोपीनाथांचं नाव घेण्यासाठी. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. Thank you very much. खूप खूप धन्यवाद.